Okay. All right. So, all right. So let's have a look at the exercise that I gave you just now. Check this out for A and B. Okay. So untuk A, you will get this as the final equation. Remember, you need to simplify it to the smallest ratio that you can. So you get 3Cl2, 6OH minus, ClO3 minus, 3H2O, 5Cl1, 5Cl minus. Okay, so in an exam, for this kind of question, you would have 3 marks usually. Okay, 2 marks would be for the half equation. So yang atas ni, satu betul, satu betul. So satu markah, satu lagi final yang dah combine. Okay, so check your answers. Kalau yang ini betul, that's fine. This should be selepas dah darab lah. So ini sebelum darab bagi elektron sama. Ini selepas dah darab bagi elektron sama. This is the combined equation. Okay, I would like to know siapa yang dapat betul. Ada tak yang dapat betul? Ada. Okay, good. Okay, very good. Ya, saya. Debbie? Saya ada confuse sikit dekat nak balance oksigen. Kalau kita tambah H2O2, kita mesti dekat right hand side saja kah? Dia kena, okay, kalau macam contohnya yang ni kan, nak tambah H2O kan kamu cakap tadi? H2O, ya, H2O. Ya, nak tambah H2O, okay. So, okay, I'll start again untuk, okay, so it's easy untuk saya start again lah. Cl2, itu untuk equation yang Cl2 jadi Cl minus ke jadi ClO3 minus? Jadi ClO3 minus ya, Debbie? Yeah, first equation. Okay, so the first equation, I'll show that one je lah. Okay, so Cl2 jadi ClO3 minus. So, I'll just use carbon. So, Cl2 becomes ClO3 minus. So, first of all, remember that we have to balance the atom first, which you should done first. So, ni ada 2, 1, so dah 2. So, now, on this side here, you have 2 times 3, 6 oxygen. There is no oxygen here. Jadi, kita tambah water dekat left hand side. 6H2O. Now, kita dah tambah H2O, kita tambah H. We don't have H here. Kita tambah 6 kali 2, 12. Kita akan tambah 12H plus here. And then after that, sebab ada H plus, kita buat dalam basic condition. So, kita tambah 12H, kita kena tambah 12 OH minus, tambah 12 OH minus. And this dia akan jadi 12H2O tambah 2ClO3 minus. Okay, so Cl2 plus 6H2O plus 12OH minus. And then kita boleh potong lah. Ada 6, boleh potong, tinggal 6. So at the end kita akan tambah H2O dekat right hand side. Tapi mula-mula pada asal kita tambah pada left hand side. You just have to follow the stepwise. You just have to follow the method stepwise, step by step. Then after that, kita balancekan elektron tu lah. Kita tambah. And then negative 12, negative 2. So tambah 10. Tambah 10 elektron. Okay. Did I answer your question? Jadi maksudnya kita balancekan sajalah. Tak kisah dekat mana-mana belah. Yes, dia tak kisah pun. Yang penting dia balance. Okay sir, thank you sir. Yeah. And another thing, kalau nak tahu kamu ada buat silap ataupun tidak dekat half equation kan, satu tu elektron mesti sebelah kanan, satu lagi equation elektron mesti sebelah kiri. Nampak ni kat sebelah kanan, sebelah kiri. It's always going to be like that kalau redox. Satu dekat sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau dua-dua dekat belah yang sama, kamu ada buat silap. So you can, sebelum combine, you can try to fix it lah. Sebab kita tak nak ada electron appear on the bottom part here. Kalau duduk on the same side, then it would undergo the same process lah. Sama ada reduction ataupun oxidation, which is not possible. Okay? Right. Now, can I proceed with the next one? Boleh sir. Okay, alright. So now, let's have a look at B pula. Untuk B, Cu plus NO3 plus forming NO2 plus Cu2 plus. Okay. So you would get this as the final answer, 3Cu
plus 2NO3 plus 2H2O plus 3CO2 plus 2NO2 plus 4OH minus. And this would be the balance half equation sebelum selepas dah darab lah, darab 3 darab 2. Sebab 2 dengan 3 lowest common multiple ataupun gandaan sepunya whatever tu, gandaan sepunya terendah whatever, that one it is 6. So 2 kali 3, 3 kali 2. Okay, ada yang betul tak? Siapa yang betul tolong bagi tahu. Okay, good, betul. Very good, very good. Condoleezza. Saya tengok macam perempuan je yang betul, laki pun, laki ada yang betul. Ke laki sudah pupus. Okay. Right. Oh, lelaki selalu salah. Yeah. Okay. Alright. Okay. Correct. So now let's proceed with the next part of this topic. So kita dah habis bahagian yang ni. So later saya ada bagi homework. So I will explain further with the homework lah kejap lagi. So now let's proceed with the next apa nama ni? Next part of the chapter 4.2. Okay. So okay. Semua boleh nampak kan screen PowerPoint saya? Yep, you should be able to. Okay, so now kita masuk 4.2. So we go on to 4.2, stoichiometry. Okay, so at the end of this chapter, we are going to focus on how to calculate the amount of reactant and product from a balanced chemical equation. And then we're going to define limiting apa semua. So this one saya tak akan masuk hari ni lah. Define limiting reactant, theoretical yield and percentage yield. This will be next week. This one pun sama. Okay, so we're going to 4.2a sahaja. Okay, so stoichiometry. Okay, so what is stoichiometry? Stoichiometry is a quantitative study of relationship between the quantities and between the quantities of reactants and products involved in the chemical reaction. So, ada quantities of reactants and products involved, okay. Alright, so involved in the chemical reaction. Jadi what it is, stoichiometry ni, dia adalah kita tengok hubung kait quantity reactant dengan produk. So kita tengok hubung kait tu, kita gunakan law of conservation of mass. So law of conservation of mass, what it means is that apa nama ni, you cannot create matter, you cannot destroy matter. So what you start with, you will end up with the same thing. Contohnya, okay, kalau kita ada apple, kita buat jus apple, semua apple tu masih lagi dalam jus apple, takkan tiba-tiba hilang. Okay, dia takkan tiba-tiba hilang. Okay, so what you start with, you will get back at the end. Because matter cannot be created nor destroyed. Kamu tak boleh tiba-tiba keluar apple daripada out of nowhere. Okay, so it is an extension of that. Which means that apa yang berlaku kalau kita guna law of conservation of mass, kalau kita buat dia punya chemical equation tu, kita tahu jisim mass of reactant sama dengan jisim mass of product. Jisim product sama dengan jisim reactant. So semua reactant kalau kita tambah jisim dia akan sama dengan semua product dia punya jisim. Okay. And this can turn into number of moles. Sebab kita tahu mass boleh tukar dalam bentuk number of mole kalau kita tengok chapter 3. Okay. Okay, so now let's consider this reaction. So let's say saya ada buat equation ni, this chemical reaction. So this is calcium carbonate reacting with acid HCl to produce calcium chloride and release gas and release H2O. Okay, so ini adalah kapur. Kita tindak balaskan dengan acid. Dia akan buat, this is quicklime. Okay, dia akan buat quicklime and then release carbon dioxide.
Okay, release carbon dioxide and water. Okay, so kalau kita tengok nisbah dia, okay, satu molekul ini, okay, so one of these akan react dengan dua molekul HCl to produce one formula unit of calcium chloride, and then one molecule of gas and one molecule of water. Jadi nisbah dia satu molekul kepada dua molekul menghasilkan satu molekul, menghasilkan satu molekul, menghasilkan satu molekul. Dan juga kalau kita tukar molekul, kita tukar kepada mol, dia punya nisbah adalah satu mol bertindak balas dengan dua mol untuk menghasilkan satu mol, untuk menghasilkan satu mol dan juga satu lagi mol. Okay. So number of mol of each reactants are proportionate to other reactants. Maksudnya, dia berkadaran. Contoh kalau ini saya tukar kepada 4, bermaksud dia darab 2 lah kan. So ini akan jadi 2, ini akan jadi 2, ini akan jadi 2 dan ini akan jadi 2. Kalau saya gunakan 3 mol. Jadi kalau saya gunakan 3 mol, ini perlukan 6, ini perlukan 3, 3 dan 3. Okay. So maksudnya daripada sini, kalau kita tahu chemical equation yang balance, kita tahu berapa mol benda lain yang diperlukan. Okay. Dan berapa mol produk yang akan terhasil sepatutnya. Okay, that's what it means. Sebab if we know one, we know the others. Sebab dia terikat, it is locked. Nisbah dia satu ni mesti satu ni, satu ni mesti satu ni, satu ni mesti satu ni. Dan satu yang ini mesti dua yang ini. It's like that. Dia terikat bersama. Okay. So that it is quite a powerful tool for us to calculate lah, to do some sort of calculation. Okay. And kalau kita tengok balance ni tidak kan. So satu atom kalsium ni dia akan appear satu atom kalsium. Satu atom karbon akan appear dalam CO2. Ada 3 oksigen di sini, dia akan tukar jadi 2 dekat sini, 1 dekat sini. Masih lagi 3. So it is the same. So all the number of atoms on the left hand side and the right hand side will be the same. Now, let's have a look at example 8. How many moles of hydrochloric acid is required to react with 0.5 mole of zinc? Okay, so, this one, let me just present. Okay. Right. Here's my PowerPoint. Okay. Sebentar nak terjumpa lagi. So this is example 8. Okay. (4.2) Stoichiometry. Example. Okay. Right. So this is example 8. So how many moles of hydrochloric acid is required to react with 0.5 mole of zinc? So here we have 0.5 mole. Okay. Dia nak tanya berapa mol yang diperlukan. So in order for us to do that, kita tahu nisbah dia yang ni. Kalau kita tengok pada equation, first of all, check if the equation is balanced or not. So this is 1, this is 2. This is 1, this is 1. So zinc 1, 2H, 2H, 2Cl, 2Cl. So the equation is balanced. So nisbah dia, ratio is 1 to 2. So number of mole of zinc bahagikan dengan number of mole of HCl bersamaan dengan nisbah dia 1 kepada 2. Okay. Sorry kejap. Let me see. Number of mole of zinc, okay, given, okay, yang diberikan adalah 0.5 dan number of mole of HCl required, yang diperlukan, kita tak nisbah yang diberikan dan diperlukan, sama dengan 1 kepada 2. Given is 0.5. So this is 0.5 divided by number of mole of HCl required sama dengan 1 bahagi 2. Nak dapatkan number of mole of HCl, kita buat darab silang. Okay, required
sama dengan 2 kali 0.5 dapat 1 mol. Don't forget the unit, dapat 1 mol. So dia tanya how many moles of hydrochloric acid HCl is required to react with 0.5 mol. Jadi kalau kita ada 0.5, dia perlu bertindak balas dengan 1 mol. Okay. So kalau ni 1 ni 2, kalau 0.5 1 lah. Okay. So this is the answer. Okay. Okay. Right. Habis salin dah? Sudah. Okay. Now let's have a look at the next example. Example 9. Okay. Example 9. Okay. Now, silap. This is just now. Right, so this is example 9. Okay, so the following shows a combustion reaction of ethanol, C2H5 in excess oxygen. If 20 grams of ethanol is burned, calculate the number of mole of carbon dioxide produced. So dia bagi jisim ethanol, dia bakar dalam oksigen yang cukup. Dia minta berapa banyak CO2 yang sepatutnya terhasil. Okay, so ini melibatkan chapter 3 punya knowledge juga. So first of all, dia bagi dalam bentuk mass. We need to change into mole. Sebab kalau kita guna mass untuk stoichiometry tak boleh sebab mass dia tak berkadaran. Yang berkadaran adalah dia punya kuantiti bilangan. Bilangan molekul, bilangan atom. So you have to change it into number of mole. So this must change into mole. Okay. So untuk bahagian A, okay. So number of mole of ethanol, okay, ethanol used, okay, yang digunakan adalah mass bahagi MR. M bahagi MR equals to 20 grams bahagi dengan ethanol. Dalam mass dia adalah 2 kali 12. So 2 kali 12 tambah 5 kali 1 tambah 16 tambah 1. 46. You should get 0.4348 mole. Okay, so this will be the number of mole. Okay, number of mole. Now, kita nak cari number of mole of carbon dioxide produced. So nisbah dia 1 kepada 2. 1 to 2. So number of, kita cari number of produced kan? Number of mole of CO2 produced bahagikan dengan number of mole of ethanol used. Nisbah dia bersamaan dengan 2 kepada 1 sebab CO dekat atas. So 2 bahagi 1. Now number of mole of CO2 produced bahagi number of ethanol used is 0.4348 sama dengan 2. So number of mole of CO2 produced is 2 darab 0.4348 0.8696 mole. So this will be the number of mole of carbon dioxide yang produced. That would be it. Okay.
So senang je, kita tukar kepada mol, kita dapatkan nisbah dia, kita tengok berapa yang diperlukan ataupun berapa yang sepatutnya terhasil. Okay, that would be it. Okay, done. Okay, right. So now, next part lah. The volume of CO2 if the gas release is under room temperature and pressure. Okay. So kita cari volume dia. So ini adalah soalan chapter 3. So nak cari volume of CO2 sama dengan number of mole of CO2 darabkan dengan molar volume. So number of mole kita dah ada 0.8696 darab dengan molar volume dia adalah pada room temperature and pressure that is 24 liter per mole. So darabkan ini, darab 24, we should get 20.87 liter ataupun 20.87 decimeter cube. That would be the answer. Okay, done. Right. So now, what I want you to do is, okay, now, kalau kita tengok the next one is, it is check this out 5. Okay. Dalam slide tu, check this out 5. So, soalan 1, soalan 2. Dan soalan 3. Dan soalan 4. So, there's a lot of exercise here. What I want you to do is, this will be your homework. Jadi, let me write it down. Okay. Homework today. So there's a lot of homework today actually. Okay. So work. Check this out 5. Okay. And then homework in GC. Okay. Okay, tengok dekat yang dekat GC tu ada dua homework lah. Satu check this out 5, satu lagi homework yang GC. Yang GC ni kena submit. Must submit tomorrow. Okay, hantar esok . Yang ni kamu perlu hantar 2 je soalan. Okay. Soalan dia, let me show you. Okay. Okay, classroom. Okay, kalau kamu tengok dekat classwork ni, ada balancing redox equation homework. If you open, saya dah bagi tahu dah instruction kat situ. Okay, view assignment. Mana dia instruction. Okay, please answer every question, but you are required to submit questions. Question 3 dan 4 sahaja. Soalan 3 dengan 4 sahaja yang saya nak kamu scan dan hantar kat saya. Tak payah hantar yang lain. Yang lain tu saya bagi jawapan. Okay. So this will be the question. Soalan 3 dengan 4. So this question right here. Soalan yang ini. Dengan soalan yang ini. Okay. Dua-dua kena buat dalam bentuk acid dan juga base. Okay. So acid base. So yang ini buat dalam acid, buat dalam base. Buat dalam acid, buat dalam base. Okay. Ni kena hantar esok. I want to check your work. Okay. And then yang lagi satu tu, dia ada homework. Dia ada homework tu untuk check this out 5. Okay. So this one, tunggu minggu depan untuk discuss, terlambat .
Okay, tak apa. This one I will give the answer. Saya bagi final answer je, and then tak faham you can ask me untuk saya explain lah. Okay. Alright. And maybe kita akan discuss a bit maybe next week. Okay. So let me just presenting. Okay. Okay, so that's all for today. So